et directeurs généraux des sociétés d'électricité d'Afrique. Mesdames, Messieurs, Monsieur le directeur général de l'ASEA, Monsieur le président sortant de l'ASEA, Monsieur les directeurs nationaux, Mesdames, Messieurs les membres du comité de direction de Senelec, Mesdames, Messieurs, chers invités, membres du comité d'organisation du 20e congrès de l'ASEA, honorables invités, Madame le ministre, je souhaite la bienvenue. Je le fais avec la fierté d'un homme qui vit dans un pays où la réception d'invités est plus qu'un geste circonstanciel. Il relève même de la constitution de notre conscience collective, de notre patrimoine culturel. Bref, un pays qui n'est pas connu comme terre de la teranga pour rien. Vous êtes chez vous au Sénégal. Le plaisir que j'éprouve en vous souhaitant cette bienvenue est d'autant plus fort que la raison de votre présence porte les germes de l'espoir, les ingrédients de belles promesses. Mesdames et messieurs, chers invités, nous sommes réunis aujourd'hui pour réaffirmer notre engagement collectif et conjugué pour relever l'un des défis les plus pressants de notre temps, l'un des défis les plus importants de notre continent. Il s'agit d'apporter la lumière à nos frères et sœurs du continent. Il s'agit de fournir de l'énergie à nos pays, à nos sociétés. En d'autres termes, c'est le défi du relèvement du plateau existentiel des Africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cette cérémonie qui rassemble les acteurs majeurs du secteur électrique de l'Afrique dans le cadre de l'ASEA revêt un cachet particulier cette année. Elle a lieu après 2 années marquées, comme nous avons pu le constater dans nos cœurs, dans nos corps et dans nos cœurs de métier, par une pandémie dont la nature disruptive a mis à rude épreuve nos capacités de résilience et nos seuils de tolérance. Surtout une pandémie qui nous a empêchés de célébrer le 50e anniversaire de sa création en 2020. Ce fléau qui nous a secoués à plus d'un titre a aussi révélé le niveau d'engagement de nos sociétés et leur ressort stratégique pour parvenir dans des conditions prohibitives non seulement à garantir la continuité du service précieux de fourniture d'électricité, mais surtout à assurer la sécurité sanitaire d'un personnel qui n'avait d'autre choix que de se mettre au front, afin de permettre la vie de suivre son cours dans nos nations respectives. Ce constat m'amène ainsi au thème de ce congrès numéro 20 de l'Association des sociétés d'électricité de l'Afrique. Un thème qui nous met face à nous-mêmes en tant que leaders d'entreprises publiques dont les missions inévitablement conditionnent le fonctionnement de nos sociétés dans leur intégralité. Il est question en effet de réfléchir ensemble sur comment réussir à être des sociétés qui opèrent pour le service public tout en étant performants. Je suis heureux de ce choix thématique parce que nous devons désormais nous libérer des vieilles croyances et des habitudes obsolètes qui nous faisaient croire à tort que le service public et la performance sont dans des proportions antinomiques ou qui doivent s'exclure mutuellement. Il est révolu ce temps où une entreprise publique pouvait continuer à exister tout en restant en deçà de ce que l'on pouvait attendre d'elle, simplement parce que les résultats n'étaient pas les éléments de référence dans l'appréciation de leur raison d'être. On ne peut plus et on ne doit plus se cacher derrière le rideau gouvernemental ou de l'État pour se permettre de faire fi de la nécessité de toujours être à la hauteur
des attentes de résultats à l'image du secteur public. Nous devons ensemble nous résoudre à bouleverser cette vieille croyance de l'inadéquation entre la performance et le service public. Car maintenant, les exigences de réussite et de résultats ne doivent plus être exclusives au service privé. Je saisis cette opportunité, le ministre du Pétrole et des Énergies, pour son soutien constant et rendre un hommage appuyé au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Kpis, qui a très tôt compris l'impérieuse nécessité de mettre les entreprises publiques telles que la nôtre dans des conditions de performance. Cette volonté ne relève pas d'un vœu pieux ou d'un désir de se conformer à une quelconque tendance venue d'ailleurs. C'est le rationnel même derrière le plan Sénégal émergent, qui constitue le cadre unifié de la politique de développement socio-économique du Sénégal. Et dans ce dernier, une emphase sans équivoque est placée sur l'exigence de performance de toutes les composantes de l'État qui sont appelées à porter leurs actions de toutes les instances. Cette ambition salvatrice de toute une nation. Sénélec, bien évidemment, ne peut être une exception dans ce contexte, comme l'illustre le contrat de performance, toujours mis à jour et en évaluation constante, qui nous lie à l'État du Sénégal. Je voudrais par la même occasion remercier le personnel de Sénélec pour leur dévouement dans le travail et leur appréciation rigoureuse des attentes placées en elles par le gouvernement du Sénégal et par tout un peuple. Chers invités, chers partenaires, nous voilà une fois encore face à l'histoire en cette occasion solennelle qui marque le cinquantenaire de notre précieuse association dont j'ai l'insigne honneur et le privilège de prendre la présidence à la suite de mon ami et frère. Je mesure ainsi à sa juste valeur les enjeux qui sont devant nous, dans un environnement où notre continent est obligé de travailler à la recherche de solutions endogènes pour relever le défi de l'accès aux services énergétiques modernes pour nos villes, pour nos campagnes, pour soutenir le développement de nos économies et subvenir aux besoins d'une population jeune et croissante. Nous le savons tous, nous l'avons dit et répété tant de fois et dans différentes circonstances. Le taux d'électrification dans nos pays doit se hisser à un niveau acceptable et en conformité avec un monde moderne dans lequel nous trouvons notre place. Combien de temps faut-il encore pour supporter le paradoxe d'être le continent le plus riche en ressources de toutes sortes, aussi bien naturelles qu'humaines? Les entrailles de la Guinée au sud du lac Victoria, l'eau coule à flot, nous gratifiant ainsi d'un potentiel hydraulique incommensurable. Que dire des bains ininterrompus de rayons solaires à travers notre chère Afrique? Les découvertes de ressources gazières et pétrolières se succèdent sans discontinuer dans tous les coins de ce continent béni. Ce congrès historique qui nous réunit offre une occasion tout aussi historique de changer la donne et d'effectuer le tournant tant attendu qui nous mènera vers la réussite de notre pari de la performance de nos sociétés d'électricité respectives pour éclairer le continent et baliser les chantiers de notre développement inéluctable. Ce sera en tout cas le bréviaire de ce mandat que j'entends avec humilité et dévouement. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur Pakomrene Mabité, directeur général de Sénélec, dans un instant, nouveau président de l'ASEA. À présent, Mesdames et Messieurs, j'invite
le président de l'ASEA de 2017 à 2020, M. Victor Benjamin Mapani, à venir prononcer son discours et saluer également la présence de M. Boubacar Mbouch, conseiller spécial du président de la République. The Republican President of Senegal, Macky Sall, who is ably represented this morning by Honorable Aissatou Sophie Ladma, Honorable Minister of Petroleum and Energy, and the incoming Association of Power Utilities of Africa President and Managing Director of Senelec, Engineer Papa Mademba Bitea, the government officials here present today, the Mayor of the great and beautiful city of Dakar, the Vice President of the AFDB, always in support of the energy sector in Africa, the African Union Commissioner, Infrastructure and Energy, the Director General of APOA Secretariat, Engineer Ebo Didier Teller, the Chief Executives of all the power utilities in Africa here present, the Presidents of APOA subcommittees, fellow delegates, ladies and gentlemen. I wish to thank the President of Senegal and the wonderful people of this wonderful republic, and indeed received here today by our Honorable Minister of Petroleum and Energies to this 20th APOA Congress to commemorate the 50th anniversary of the life of APOA in this beautiful city of Dakar. We further extend our appreciation to the APOA Director General and the entire Secretariat team who were well versed on the ground to ensure that this occasion takes place after 2 years of a stop on by COVID. The massive attendance of various power utilities present and good number of delegates also point to the success of this multinational, multi-organizational conference. And of course, the financial material input of supporters, exhibitors, sponsors, equally is commended to the highest level. The purpose and vision of APOA. As I spend the last few minutes or moments officially in office today as APOA President, I wish to draw this conference to the paramount purpose of APOA, which is to promote the development and integration of African power sector through the interconnection of continent's power systems, exchanges of experiences and know-how, especially at forums such as this one, and joint exploitation of energy resources for the benefit of all our people in Africa. Premised on this purpose is our vision, in which we have tasked ourselves as APOA to be in the main driver seat to increase the access of electricity, of services, to all our African people. The commitment is in line with the theme of the 20th Congress outlined as the need for public service and performance of African power utilities. As I pass on the baton of this office to the incoming APOA President, Engineer Bitea, I wish to remind ourselves of the five-year strategic plan that was developed at the 51st Ordinary General Assembly
in our city of Livingstone in Zambia in 2017, and highlight achievements made during my tenure and challenges there. Fellow delegates, you will recall that during that assembly in Zambia, we streamlined and identified 5 key strategic objectives we had to focus on between 2017 and 2020. The strategic objectives, specifically the 5 of them are uplifted here, are 1, to ensure implementation of strategic action plan, including the project of capacity building for good human resource contribution to value creation and performance of member utilities through ASEA. To redesign and implement an APOA information platform, including an APOA website, which was touched on in discussions yesterday, with the database and performance indicators for African Power Utilities Investment Portal. To support programs for implementation of improved customer management systems and promote the financing of African energy sector. 4, promote the development of the African electricity power industry technological innovations among corporate members. And of course, enhance renewable energy appetite on the continent, discuss and manage issues of energy efficiencies and access to sustainable energy in Africa. The 5th one was to coordinate joint fora for African regional power pools and ensure sustainable influence of APOA on the continent. Under these axes, and while true that much of the work was delayed owing to the unforeseen COVID-19 pandemic, which had ravaged our continent and the entire globe, can we accelerate and activate these activities in a better manner going forward? We should restore ourselves and still execute these commitments. Some of them were done in 2021 via various means. We made great strides in conducting training under African Centers of Excellency in Electricity, or ASEA, targeted towards participants drawn from our member utilities in leadership programs, renewable energy, human resource tools, competence-based approach, and upgrading. The total number of participants drawn across the continent gender was well over 6,000. In addition, 2 centers of excellency, namely the Volta River Authority of Ghana and KenGen of Kenya, further benefited from procurement of equipment to aid their training. These were purchased through an approved budget of 1,680,000 euros. I believe this equipment is being put to good use as we sit here today. Platform for determining the status of power utilities, efficiencies and Kpis in Sub-Saharan Africa. At the initiative of the World Bank and in collaboration with APOA and the African Development Bank, a study to determine the state of Sub-Saharan African utilities was also completed. This collaboration led to an unprecedented data platform called Utility Performance and Behavior in Africa Today. To understand, diagnose, and compare performance of utilities in Sub-Saharan Africa, and to support policymakers, investors, private sector stakeholders as they make decisions. Utilities can easily tap into opportunities of improvement by simply accessing and perusing through this well-crafted report. Another milestone was collaboration with the African Union Commission, preparatory actions for APOA and its members in the power supply industry for African single electricity market. The African Union Commission on Infrastructure and Energy organized a number of meetings, study validation workshops, and webinars in which the General Secretariat and APOA members regularly participated.
The principle of African single electricity market was launched by the chairperson of the African Union Commission in virtual presence of the European Union Energy Commissioner in June 2021. A full outline of our activities and achievements can be accessed from the 2021 activity report, which is availed at this sitting and indeed through the Secretariat. In conclusion, ladies and gentlemen, as I humbly vacate this seat, I wish to extend to the incoming president the following 4 key and vital opportunities to exploit in the medium to long term. 1, APOA should take center stage in increasing the electrification rate of Africa from the current 24% across the continent to 40% in the next 3 years. This marks very well with the tenure of the presidency. So between 2025 to 2030, we should then aim to ensure access to affordable electricity, reliable, sustainable, and exploit modern technology, in line with Sustainable Development Goal number 7. To assist in mobilizing financing targeted towards establishing firm interconnections between utilities and ensure that the networks are viable and stable in the regions of operation, to allow for wheeling of power and provision of electricity paths for emergent support. This is not very well developed across the continent. 3, to achieve the first 2 milestones I mentioned, the 4 here, we need to build and harness the identified potential hydroelectric power generation sites emanating from various technical and environmental feasibility studies concluded in our respective countries that will support and system disturbances without collapse. 4, finally, but equally important, we ought to explore and be front runners in new technological trends, such as emerging electric motor vehicle industry, to reduce the huge carbon print that it marks the world with, and also reduce the burden on both our customers and users of petroleum, and indeed align with the climate change goals. I now gladly hand over this prestigious and yet demanding mantle to you, my brother, and wish you all the best in the new added role, Mr. President, Engineer Beter. I do know that you already have tested this seat, but now officially it is yours. Thank you. À présent,